Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय श्री गौरताय की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, सवेद भक्तवृंद की जय, वो ब्रह्मंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रवेश भद्रेषु नित्यं भगवतसेवया भक्ति उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी।
Mukam karoti vachalam pangam langyate girim yad kripadam vande Shri Guru Dinataranam. Krishnaya Vasudevaya Devkinandanaya cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha. ¿Nuestro viento? ¿Quieres explicar un poco? Está bien, ¿no? Hare Krishna. Pues bienvenidos, muchas gracias por participar en la lectura que hoy vamos a hacer de Srimad Bhagavatam, el canto tercero, el statu quo, capítulo 24, la renunciación de Kardamana Muni, verso número 42. Jai Shri Gaur Nitai ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai. El verso número 42. Vritam sa ashtito maunam Atmaika Sharano Muni Nishango Vyacharat Koshnim Anagnir Aniketana Vrittam Sashtito Maunam Atmaika Sharano Muni Nishango Vyacharat Shonim Alagnir Aniketana Vrittam Sashito Maunam Atmaika Sharano Muni Nishango Vyacharat Shonim Anagnir Aniketana. Vrittam Sashito Maunam Atmaika Sharano Muni Nishango Vecharat Shonim Anagni Aniketana Vratam Sashito Maunam Atmaika Sharano Muni Sambhoni Aniketana Sharano Muni Aniketana. Palabra por palabra. Vritam, voto. Sa, él, Kardamana. Ashtita, aceptó. Maunam, silencio. Atma, de la Suprema Personalidad de Dios. Eka, exclusivamente. Sharana, recibiendo el refugio. Muni, el sabio. Nishanga, sin compañía. Vyacharat, viajó. Shonim, la tierra. Anagni, sin fuego. Aniketana, sin refugio. Traducción y significado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki Jai. El sabio Kardama hizo voto de silencio. ¿Lo podéis repetir? El sabio Kardama hizo voto de silencio a fin de pensar en la Suprema Personalidad de Dios y refugiarse exclusivamente en Él. Como sannyasi viajó sin compañía
por la superficie del globo, sin relación alguna con el fuego ni refugio. Significado. Aquí son muy significativas las palabras anagni, aniketana. El sannyasi debe estar completamente desapegado del fuego y de cualquier tipo de residencia estable. El grihasta tiene relación con el fuego, bien sea para ofrecer sacrificios o para cocinar, pero el sannyasi sí está libre de esas dos responsabilidades. No tiene que cocinar ni ofrecer fuego para el sacrificio, porque siempre está ocupado en el proceso de conciencia de Krishna. Por lo tanto, ha completado ya todas las ejecuciones rituales de la religión. Aniketana significa sin alojamiento. No debe tener casa propia, sino que en alimento y cobijo debe depender por completo del Señor Supremo. Debe viajar. Mauna significa silencio. Si no se guarda silencio, no se puede pensar completamente en los pasatiempos y actividades del Señor. Mauna no es un voto para tontos que no pueden hablar bien. No se trata de eso. Al contrario, quien guarda silencio lo hace para que la gente no se moleste. Chanakya Pandit dice que un sinvergüenza parece muy inteligente mientras no habla, pero la prueba es cuando habla. El supuesto silencio de un silencio swami impersonalista indica que no tiene nada que decir. Lo único que requiere es pedir. Pero el silencio que guardó Kardama Muni no es de ese tipo. Guardó silencio para liberarse de las conversaciones sin sentidos. Se dice que alguien es Muni cuando se mantiene grave y no dice tonterías. Maharaj Amrisha sentó un muy buen ejemplo. Maharaj Amrisha sentó un muy buen ejemplo. Cuando hablaba de los pasatiempos del Señor. Mauna implica abstenerse de las conversaciones sin sentido y ocupar la facultad del habla en los pasatiempos del Señor. De esa manera, uno puede cantar y escuchar cerca del Señor para perfeccionar su vida. Vertam significa que hay que aceptar un voto como se explica en el Bhagavad Gita. Amanitvam adambhitvam, sin anhelar respeto personal y sin estar orgulloso de la propia posesión material. Ahimsa significa no ser violento. Hay 18 principios para obtener conocimiento y perfección, y Kardama Muni, con su voto, aceptó todos estos principios de la autorrealización. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuramilitan Yana Tashmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yana Bhutale Swayam Rupagadamaya Dadati Supadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpatarubhyasya kripa sandubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrittam saashtito maunam atmaika sharano muni nishango vyacharat shonim anagnirani ketana. El sabio Kardama hizo voto de silencio a fin de pensar en la suprema personalidad de Dios y refugiarse exclusivamente en Él. Como sannyasi, viajó sin compañía por la superficie del globo, sin relación alguna con fuego ni refugio. En los versos anteriores vemos que Kardama Muni había cumplido sus responsabilidades como esposo
y como el padre, ¿no? Había casado todas las hijas, ¿no? 9 hijas que tenía. Y ahora, después de la aparición de Kapila-dev, se prepara para entrar en una nueva etapa de la vida. La completa dedicación a la autorrealización. Eso es la meta, ¿no? Vanaprastha quiere decir esto. O sea, uno cuando ya haya cumplido sus deberes y sus obligaciones, ¿no?, principales, cuidar a los hijos, darle la educación, y que se casen, establecen sus trabajos, estén ya independientes, entonces es el momento ya de dedicarse en la vida espiritual, porque continuar con la vida material ya no pega, ¿no? En la corriente sociedad vemos, ¿no?, muchas veces están unos obligados a trabajar, e incluso ha pasado los 60 años, 70 años. Bueno, algunos lo hacen por disfrute, ¿no?, porque dicen que disfrutan trabajando, ¿no? Yo todavía no he podido entender cómo se puede disfrutar trabajando. Hasta uno que me encontré de una familia nuestra, dice, yo quiero morir en el asiento, en el sillón de la oficina mía. Mi hermano tenía una empresa de carpintería y tenía un sordomudo que trabajó toda su vida con él. Y ya llegó a los 65 años y mi hermano lo jubiló, pero así le subió el sueldo para que cobrara más y cobraba un pastón, ¿no? Y todas las mañanas, a las 8 de la mañana estaba ahí en el taller. ¿Dónde voy? ¿No? Claro, es que si viene un inspector te pilla aquí, pensará que estás trabajando todavía. Claro. Y el hombre no quería trabajar. Pues así es mayoría de la gente, ¿no? Bueno, algunos por necesidad, ¿no? Porque sí, bueno, eso ahí puede tener un pase. Decir, bueno, pues todavía necesita, porque tiene obligaciones de hipoteca o préstamos y cosas, tiene que pagar, pues mira. Pero uno que trabaje porque le gusta trabajar, eso es como Prabhupada explicaba la vida de un asno, ¿no? Un burro, ¿no? Es decir, trabajar. Solo para ganarse poco de hierbas que le da el dueño por las tardes, por la noche, ¿no? Entonces, eso, que el trabajo es para sobrevivir y para mantener, y para una vez las obligaciones sean terminadas, las obligaciones, entonces lo suyo es retirarse. Pero retirar no para quedarse ahí cómodo en la casa, ¿no? Y salir con la esposa y disfrutar la vida material, los sentidos, ¿no? Tampoco se trata de satisfacer a los sentidos. Lo que se trata es el resto del tiempo que queda, ¿no? So we are talking about the Kadama Muni having finished his obligations. Now he retired. So we are talking what is the retirement, actual retirement, not the material retirement that you sit down in front of the TV or you go to the cruise with your wife. That's not a retirement. Retirement means giving the rest of your time, which is now available, fortunately, because many people don't even reach to 65 or 60. They die even before that while they're working. So fortunately, if you are able to reach to this age of retirement and you have some funds saved, you can dedicate now peacefully your life to your self-realization, your own self-realization. Pues ese verso nos presenta varias palabras importantes. Various important words are here in this verse. Uno es maunam. Maunam quiere decir silencio. Luego es atmaika sharana. Tomar refugio exclusivo en el Señor. Luego es nisanga, libre de asociación material. Anagnir, sin las responsabilidades domésticas relacionadas con el fuego. Aniketana, sin una residencia propia. Ahora, uno si lo estudia punto por punto de eso, diría esto, pero que son de locos, ¿no? O sea que tú trabajas toda la vida para tener una casa y una esposa y una familia, ¿no? Mantenerla. Y ahora cuando ya la tienes todo, lo abandonas todo y te vas por ahí, ¿no?
it may sound very ridiculous that you work whole life to make a house, to have a family settled down. And then when you get all that, you reach to your 60, now you say, now I'm giving that up. So I have no house, I have no bank balance, I have nothing, and I just go off. That's what Kadama Muni did. Anagani. Anagani means without responsibility, domestic responsibilities and without any fire. And Aniketana means without a residence. So these concepts, esos conceptos en término material parecerían ridículas. This will sound ridiculous, all this. Empezamos de ahí, de Maunam, por ejemplo, Maunam, silencio. ¿Eso qué quiere decir? ¿No hay que hablar con nadie o qué? Callarse, cerrar la boca para siempre, ¿no? No. Doesn't mean that you just keep quiet and your mouth shut, ¿no? Maunam quiere decir no hablar cosas tonterías, estupideces. ¿No? Hay mucha gente que se juntan cuando especialmente se jubilan, ¿no? Y se juntan y no tienen nada que hacer, se juntan, hay un sitio y empiezan a hablar de tonterías de las películas, del vecino, no sé qué, de la sociedad, de la política. Because usually you see many people, like when they are retired, they have a retirement zone. In Spain they have some sort of a area where the retired people meet and in India also they get together. And then what are they speaking on? Politics, film, movies, playing cards and all these stupid things. You're just killing your time. That type of maunam, no. Maunam quiere decir dejar de hablar de las tonterías. Jai Shri Gauranitai ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai. Dejar de las tonterías, ¿no? No hablar de la porquería que hay en el mundo, ¿no? Y hablar exclusivamente de Krishna. Hablar se puede hablar 24 horas si quieres, si tienes la energía para hablar, para recitar los versos y para contar los pasatiempos de Krishna y escucharlas. Puedes estar hablando 24 horas. You could be speaking 24 hours if you want. You don't have to keep your mouth shut. What you have to speak is on the real factors, on the pastimes of Krishna, his teachings of Krishna. On that, even if you have full day to talk. But that maunam is not that maunam. Maunam means don't speak stupid things. Just waste of time, no? So when you don't speak stupid things, what happens? Then you have Atmaika Sharana. Cuando no hablas tonterías, ¿qué ocurre? El resultado que tiene es Atmaika Sharana, que tiene posibilidad de tomar refugio exclusivamente en el Señor. Tiene tiempo. Hay tiempo para hacerlo. Pero también el hablar del Señor conlleva muchas cosas, no solo lecturas y prédicas y tal, incluso haciendo servicio. O sea, con lo que la mente esté ocupada en algo relacionado con Krishna, eso es hablar. Silence, speaking doesn't necessarily mean that you only preach and you just chant the verses. No, it also means serving. As long as you keep your mind engaged in the service of Krishna and you're connected to Krishna in every minute of the day, somehow or the other, that is already keeping your mind engaged and speaking. That is not called maunam. That is, you're occupied in Krishna's activities. Luego dice, anaganir, sin responsabilidades domésticas relacionadas con el fuego. So, when you have a home, a house, it's normal that you cook in the house. It's normal you do sacrifices in the house. Because you are a kriyasta still, so you do some sacrifices or fire sacrifices. But a person who is retired doesn't have any responsibility, domestic responsibilities. He can just dedicate himself. He has finished his duties. Y la persona que se ha jubilado ya se ha terminado sus deberes de la vida suya. Ya no tiene que preocuparse de tanto cocinar. Eso Krishna ocupa de él. Krishna will take over your maintenance. Ananya chintayantu mami jana paripasate, no? Ahí el sloka en Bhagavad Gita dice, Ananya chintayantu mami jana partesham yoga yuktanam yoga shemam vahamyam. Yo le proveo lo que le falte y le protejo lo que él tenga. Le protejo.
Así que hay que tener fe que Krishna va a mantener y continuar la vida trabajando y sirviendo al Señor Supremo, ¿no? Aniketana, sin una residencia propia. Eso significa esto que todo lo debemos dejar nuestra casa, dejar de hablar y viajar por el mundo. Does it mean that we all should just keep quiet, don't speak, and travel around the world, and leave our house and go and travel around the world? Should all of us do that? La respuesta es no. It's not like that. Debemos comprender el principio que hay detrás de la práctica. We have to understand the principle which is behind this practice. You don't have to see the practice, you have to see the principle which is behind it. Principle behind is to keep yourself, have as much time as possible to keep yourself engaged in thinking about Krishna. Man manam bhavavat bhakto madayaji mam namaskuru. Obtener o conseguir más tiempo posible, lo más tiempo posible, para poder pensar y servir a Krishna. Que realmente jubilación es esta. This is the real meaning of retirement. The state itself, the government itself has given you that possibility that at this stage, retire, have ample of time, so that you have ample of time, so that you can dedicate to your spiritual life now. Así que vas a tener mucho tiempo para poder dedicar a la vida espiritual, ¿no? Eso es de verdad era el principio detrás de esa práctica. Esas prácticas que se hablan de no tener casa, no tener ni fuego, ¿no? Y viajar por el mundo. No viajar por el mundo plan crucero. Hay muchos, yo he visto también así, cuando ya están preparándose, ¿no? Había un incidente que ocurrió que un gerente, o sea, un CEO, ejecutivo principal del banco, se iba a jubilar. Y entonces, como era CEO, Chief Executive Officer, o sea, un puesto muy importante del banco, se juntaron toda la asamblea, o sea, los trabajadores del banco, y él estaba dando la charla, ¿no? De agradecimiento, ¿no? ¿Y qué planes tiene después de retirar? Y hablo de ir por ahí al mundo, en el crucero con su esposa y disfrutar de la vida, ¿no? So just I remember one incident which had happened. One bank CEO, director, he was retiring in Indian bank, and so there was a big meeting of all the workers, all the directors of the bank, managers of the banks were there, assembled, and to see him off and thank him for his services, and he also was thanking them for collaboration and all that, and planning that what he's going to do after when he retires. And he go with his wife for cruises and enjoy and move and see the world. And now he has a bit of time to do that. Pero justo cuando terminó la última palabra, gracias por toda la colaboración vuestra, se cayó al suelo. Se murió. Y se murió. Eso lo echaron la tele y todo. Vino la noticia. And just when he was finishing the speech and thanking everybody for the collaboration, he just fell down. And it came in the television also, que se cayó y se murió. Tantos planes para viajar. Porque si hubiera dicho en esa conversación suya, esa discurso suyo, hubiera dicho, yo me voy a plantear mi vida espiritual, a ver dónde voy, me quedo en Vrindavan, me quedo en Mayapur. Ya, aunque luego no lo haga porque no tiene tiempo, ya ha ganado el cielo. Porque Krishna ve las intenciones, el principio detrás de la práctica. If in this speech he would have said that instead of going to the cruise, I'm planning to develop my spiritual life, go to Vrindavan, Mathura, Jagannath Puri, these places, and settle down there for a long time and do services, and then he dies. So all what he had said would have taken him to the spiritual world, even though he was not able to perform it because he died. But his intentions were there to do it. So Krishna sees your intentions. If your intentions is to serve him, no matter if later on you have no time for doing it because you die or you become sick, but your intentions were there. But in his case, we see his intentions were to enjoy his senses, to go around in the material world and enjoy, no?
Kardama Muni estaba aceptando el orden de sannyas. Pero para nosotros también existe una enseñanza universal. In his case, he was becoming a sannyasi. So he had to do it. Sannyasis have to do it. Like you are doing it now. You are preparing yourself for the sannyas. So you are traveling and you are preaching. Tiene el significado. El sannyasi no enciende fuego ni para comer ni para nada. El significado decía que el sannyasi no fue. En resumen, lo que tenemos que hacer, tenemos que reducir aquellos que nos distraen de Krishna y aumentar aquello que nos lleva cerca de Krishna. That's the summary of this what we have been speaking. Reduce those activities which distract us from Krishna and increase those activities which take us closer to Krishna. That's the real purpose what Kardama Muni like he's trying to teach us through his action. He's trying to teach us that. No, por ejemplo, para una persona en general, en el mundo actual que estamos, ¿cuáles son las cosas que fácilmente nos distraen de nuestra conciencia de Krishna? ¿Cuáles son las cosas? Facebook. So which are the things which easily distract us from our Krishna consciousness in this modern world right now? Before there were other obstacles. Now there are different new challenges now. So he's saying, he said Facebook. What a real is. Reels. Reels. Pero en inglés es reels, ¿no? Yeah. Esos son los peores. Eso te engancha con uno. Viendo tonterías, una máquina. Only Mac, ¿no? Pero no es más de lo que va ahí. Otro. No, pero además últimamente todos esos reels últimamente están hechos por inteligencia artificial. No son ni realmente hechos reales. O sea. Pero hacen de devotos, hacen harinams y todo de ya, ¿no? Harinams de todo de inteligencia artificial. No, I'm saying even the reels are made by the artificial intelligence. They are not human created, and still people are so attracted to it. But he's saying even the devotees, they make those reels with those artificial intelligence, like doing Harinam and singing. Es que han hecho últimamente como una broma con incluso esos reels, hasta incluso con los pasatiempos de Krishna, ¿no? Hablando con Radha, un bebé Krishna, haciendo chistes con Radha, ¿no? Y así. Pero esos son peores, o sea que antes existían los obstáculos, también existían, siempre han existido, pero no de esta calibre. Esos son maya pura. Es que even before, in the old Vedic time, also there were obstacles in our meditation. It's not that but there were different type of obstacles, like genuine obstacles. A beautiful woman, a rich food, a rich palace, they were genuine ones. But nowadays with this artificial intelligence, is artificial, but still we are, and we know it is artificial, but still we are attracted to the artificial. So this is the work of Maya, how Maya becomes. Hare Krishna, Prabhuji. Welcome to our humble temple. Hare Krishna. ¿Qué significa realmente Mauna? Mauna hemos dicho es hacer tiempo, crear tiempo, no hablar tonterías para poder servir a Krishna, ¿no? Ese es el Mauna verdadero, ¿no? Sería no hablar tonterías para poder hablar cosas. Claro, porque te sobra tiempo, entonces ya hablas de Krishna, ¿no? No significa, pero silencio realmente no significa simplemente cerrar la boca. O sea, ni hablar de la tontería, tampoco hablar de Krishna. Eso tampoco significa eso. Monam doesn't necessarily mean just shut your mouth. I mean, don't speak about the worldly issues and also don't speak about Krishna. That is not Monam. Many have this practice, like in India especially, like sometimes they say Mauna Vrata. You know, sadhus hacen Mauna Vrata también, que guardan silencio. Tú le hablas. Y las monjas también aquí en España, las monjas van por la calle en pareja. Y nosotros en Sankirtan
las parábamos para dar un libro y decía, por ejemplo, decía, no, es que ella hace voto de silencio. De silencio. No, habla conmigo porque ella no puede hablar. Claro, pero eso es artificial. Eso no es genuino, no es porque tu mente puede estar pensando de tema de hablar, pero no hablas porque has tomado el voto. No, this is like artificial silence is not good. That you just keep quiet. Your mind is, when they question, your mind is active. You want to answer them, but you cannot answer them because you have taken the vote of no, of not speaking. And you have a secretary next to you, and you say, they talk to my secretary. So your mind is engaged in the conversation, even if you're not speaking. The question is not that. The question is, you have time and mind, free mind to dedicate to thinking about Krishna. So una persona puede permanecer callada durante horas, pero su mente puede estar llena de cuantas cosas, ¿no? Crítica, deseos materiales, envidia, preocupaciones, fantasías, todas esas. O sea, your mind could be, you could be with a mouth shut, but if your mind is engaged in such ridiculous things like criticizing, because your mind is still active, criticizing, having material desires, having the envy, having fantasy ideas that you're going to do this, you're going to do that. So that is not perfect silence. Por otro lado, una persona puede hablar mucho, pero si habla sobre Krishna, su servicio y las escrituras, ese hablar es espiritual. Eso sí es hablar. So one could be with the mouth shut and thinking of all the rubbish, the garbage things, envy and criticisms and things like that. Another could be speaking a lot, but only speaking about Krishna, of the scriptures, of the words of the sadhus. So which is better? Speaking a lot, but speaking about Krishna, or speaking nothing, but thinking of criticizing people and fantasies and things? Which is better? Speaking about Krishna. ¿No? Ese es el goal de la vida, eso es la meta de la vida. En el Bhagavad Gita también hay un verso en 17.15 que dice el verso Anudvaikakaram vakyam satyam priyahitam chayat swadhyaya abhyasanam chaiva vanmayam tapa uchate. Él habla debe ser veraz, beneficiosa, agradable y no causar agitación innecesaria. So what you speak, it should be something truthful. When you speak, speak truthful. Speak something which benefits somebody, yourself or somebody else. It should benefit somebody. It should be agradable means like sweet. It should be a sweet talk, not like poisonous talk, you know. And so gossip. It should not be gossip. Y no causar agitación innecesaria. And it should not create unnecessary agitation in other person, anger or something, because it should not incite anger or make differences in other person. So that type of talking is good, but if and at the same time you should be reciting the books and regularly listening to the lectures. So we have to speak correctly. Huh? Like there are people who like politicians, for example, they could be speaking for hours and hours on politics, you know. But at the end of the speech, where does it take them to? Nowhere. You know, it's practically no advance in spiritual life. If there's no advancement, dharma swanasham vivaksena kathasuya na upadesa yadi ratim shrama eva hi kevalam. If what you're doing, lo que haces, lo que se hagáis, si no despierta en ti el amor y el apego para Krishna, esa actividad que se ha hecho es simplemente perder el tiempo. So if any activity which you're performing, if that activity is not increasing your love for Krishna, your attraction for Krishna, that activity is actually a total waste of time. So whatever time you invested in speeches and in speaking, conversations and dialogues or something which is not creating any love for Krishna, is just a waste of time. ¿Quién da el ejemplo en el Shastras, en el Bhagavatam hay ejemplo de un rey que nos da ejemplo cómo ocupar nuestros sentidos y a su vez
guardar el silencio. So which is the pastime in this Bhagavatam that we have that teaches us how to occupy all our senses in Krishna consciousness? Amrish Maharaj. Amrish Maharaj que nos dio el ejemplo. ¿Qué es lo que nos dijo? Ese aparece en el canto noveno, in the 9th canto, chapter 4. Su mente estaba fija en los pies de lotos de Krishna. His mind was fixed in the lotus feet of Krishna. Sus ojos contemplaban la deidad y los lugares sagrados. His eyes were looking at the deities, fixed in the deities. His hands were working manual work. They were doing manual work. Sus manos se servían. Sus piernas caminaban hacia el templo. His legs went walking to the temple. Took him walking to the temple. Ese es un punto fundamental. La conciencia de Krishna no consiste simplemente en suprimir actividades. So this is the real purpose of life. Not to not do activities, but to do good proper activities. Activities have to be done. We cannot just suppress your desire to do activities, but do the right activities. You train your mind to do the right activities, and at one time it will come that you will enjoy those activities. Porque llegará un momento que algún día vas a disfrutar. Por ejemplo, Pablo está planchando ahora. A lo mejor por última vez, dice que es por última, he's saying it's for the last time. Pero no, si tú continúas haciendo ese servicio, te creas un gusto por hacerlo y anhelas para hacer más y más. A difficult person, huh? ¿Cuál creen que es más fácil? Intentar, bueno, Pablo, a ver si tú contestas esto. ¿Cuál es más fácil? ¿Intentar controlar completamente los sentidos sin darles ninguna ocupación o ocuparlos en el servicio de Krishna? So this is a challenging question. Like, what is... Es evidente que lo segundo, Pero en tu caso... pero la realidad es que tendría que ser como lo primero. Bueno, le explico a esta gente primero en inglés. The question is, which is more easier? Trying to control your mind and your senses and without giving it any activity, or occupying your minds in servicing Krishna? So Pablo is saying the second one is right, but in practical life it is not possible. In practical life it is easier to try to control the senses than to think about Krishna. No, but it is sometimes observed. Sometimes he observado algunas veces, tiene parte de la razón, Pablo, o sea que hay veces que a la gente que no le interesa la vida espiritual, no tiene ningún interés en vida espiritual, momento que le empiezas a predicar un poco, se empiezan a aburrir. ¿Qué se dice a yawning? Yawning, que se le sale la... Eso es lo que se hace en los... Bortezo, ¿no? Bostezar, sí. Que cuando se le predica, se bosteza. Pero en minutos. Pero cuando le habla de temas como fútbol y política y películas, pueden hablar por horas y no te bostezan. So what happened, I've observed with many people who are totally not interested in spiritual life, you speak to them something, you trust preaching them, in few seconds they become so bored that they start yawning. I've observed how they yawn, as if like they are totally disinterested in the topic. But you talk to them about politics, you talk to them movies, you talk to them about football or cricket, they could be talking for hours without losing any interest. Money, So, la mente necesita una ocupación superior. Ahora, ¿qué pasa con la mente? Tú quieres ocupar la mente, ¿no? Y la mente no colabora. So you talking to your mind, but your mind is not collaborating. So what do? How do you convince the mind? The answer is in Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita 2.59 gives you the answer.
Vishayavini vartante nirhasya dehina rasavarjam rasohiyasya param dishtva nivartate. Una persona puede abandonar temporalmente los objetos de los sentidos, pero el deseo permanece. You have to offer it something superior. It's sometimes when you, like in Vrindavan, it happens. You see the monkeys, they come and they rob your things from you. They take away your specs, which is of no use to them actually. They are not going to wear the specs. There's no use to them. But they do this to barter with you something. I give you your specs, but give me the juice. Nowadays, before they were going for bananas. Now they are not satisfied with bananas. Now they want some juices they want. So, Vishyan vinivartante nirasya rasom rasoyarsa param dishtva nivartante. Give him something superior. What can be more superior than talks about Krishna and the pastimes of Krishna and life of Krishna? What can be more superior than this? So, para engañar la mente, para poder atraer la mente en temas espirituales, hay que ofrecerle algo superior, algo más superior de lo que ya tiene. Si tienen basura en la cabeza, ¿ya? Lo que hay que, no se puede quitar esa basura. Lo que se puede sustituir esta basura con temas más interesantes. Hay que lavar el cerebro. ¿Hay que qué? Hay que lavarle el cerebro. Lavar el cerebro, sí. Bueno, pero es difícil lavar el cerebro. Ese es el secreto. No es suficiente decir, no hables. La pregunta es, ¿de qué vas a hablar? Así que you cannot tell your mind, don't speak. Nothing, keep quiet. It's impossible. But what you can tell them is what to speak about. ¿De qué se va a hablar? Explicarle a la mente lo que interesa hablar. La pregunta es, no pienses en cosas materiales. Piense en qué vas a pensar. You cannot tell, just don't think about material objects. Just tell them what you can think about. So we have to train our mind to do. It's like when, even like, like best of the horses were one time wild horses. They were one time wild horses. They were trained to become good horses. Like the dogs, they are trained to become military dogs or police dogs and all. They were not police dogs or military dogs before. But they are trained. Like they use those dogs even for searching dead bodies or people who are being buried under the ground. They are trained to do it. So, eso por ejemplo, cuando entrenan un caballo así, que fuerte y sano, una vez, algún momento en su vida era no adiestrado, era violento, salvaje. Entonces estaba entrenado, ¿verdad? Un perro también se le entrenan, o sea, los perros policiales y militares y perros así que buscan cuerpos dentro ahí, enterrados en el terremoto, ¿no? O dinero incluso, ¿no? Te huelen dinero y saben dónde está el dinero guardado, ¿no? Y drogas y cosas así. ¿Por qué están entrenados? Así que la mente es así. No decir no hacer nada, decirle qué hay que hacer, qué hay que pensar. Por eso Gardama Muni aceptó el silencio. Atmaika Sharana. Para tomar refugio exclusivamente en la Suprema Personalidad de Dios. So that's why Gardama Muni accepted the sannyas and he made a vow of keeping silence, mauna. Why? So that he could exclusively dedicate the time in thinking about God. That was his purpose. Not that whimsically he said, I'm not going to speak like many sadhus in India, they do it. Whimsically, no? 1 month no speaking. Why are you wasting your time and not speaking? You could be speaking about Krishna and benefit yourself and benefit others who are going to listen to you about Krishna. Why observe the silence, the vote of silence, no? Bueno, quedan unos minutitos si queréis hacer una pregunta o... Cuando dice que Gardama Muni se dedicó a viajar por el globo, o sea, como que no lo limita a la India o al lugar donde estaba él viviendo. Por el globo significa viajar por todo el planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, él no era hijo de Brahma, no vivía. ¿Dónde vivía, No vivía en los planetas celestiales. Claro, pero el globo quiere decir el universo entero. El universo. Entero, no solo el planeta.
O sea, y viajaba por diferentes planetas, como Narada Muni, o sea, que eran todos hijos principales, hijos de Brahma, ¿no? Tenían todos esos siddhis, ¿no? O sea, que pueden ser más grandes que los grandes, más pequeños que los pequeños, volar, andar por cualquier superficie, ¿no? He's saying that the question is that he was only traveling in the planet Earth, or he was traveling everywhere. I said actually the universe, the creation, they are children of Krishna, Brahma. They have all the siddhis, the powers, and they could travel everywhere. Kardama Muni había llegado al punto de depender completamente del Señor. He had come to the point of dependence, complete dependence on Krishna. And what happens when you're complete dependent on Krishna? Krishna says in Bhagavad Gita, which verse? ¿Qué verso Bhagavad Gita Krishna promete que si depende completamente de mí, ¿qué hace Krishna por ti? What does Krishna do for you if you depend completely on Krishna? Sarva dharmam parityagya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshikshami ma sucha. He's promising that if you totally depend on me, I will protect you. I will see to it that all your even sinful activities are eradicated from you. Deja tu responsabilidad y no hagas nada. No, Krishna no lo está diciendo esto. He doesn't mean to say when you say sarva dharmam parityagya, give up every. He's saying your responsibility, you finish them, then come. It's not that you leave in half your responsibility. He didn't tell Arjuna to walk away from the Kurukshetra. When Arjuna was saying, I just want to go away. I don't feel like fighting with my family members and killing my own gurus. He didn't say, no, yeah, it's true. Just walk away. No. He said that you have to comply with your duties. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Hay un comentario de Odario Premananda. Dice, gracias por su interesante clase de Vinod Vihari prabhu. Qué susto sería para los compañeros de trabajo ver que su otro compañero se muere en la oficina. Porque la historia que has contado. Sí. Mejor que se jubile y se dedique a la vida espiritual. Bueno, eso es lo que los devotos saben el secreto. El problema es esto, el saber el secreto, ¿no? There's a comment in the Facebook saying that what a pity, like person dies working in the office. Many people die working in the office, in the hospital. Then, it would be nice that they leave the body in a sadhu sangha, in association of devotees. Because it's true, but then it's because of ignorance that they're living in ignorance. They're working hard like mules, like donkeys, to have a happy ending. They think the ending is going to be happy. How when you leave your body, I want to leave my body happily with money, bank balance in my. They feel satisfied. Oh, I'm dying, but I have 1 million euros or 10 million euros in the bank. So my family is safe. But I'm dying. Many people feel satisfied that they have, and other persons could be having nothing like, Prabhupada, when he was leaving his body, he had nothing material of his own. Everything was belonging to ISKCON. Everything he had put in ISKCON's name. But still he died so peacefully. Only one lamentation that he had, only the single lamentation that he had, the lamentation that he had, if he had some extra time, he could have done some more. Because there were certain fields which he had not even attended well. The Varna Ashram Dharma especially, and community living and all, it was not properly executed still. It was still pending to be done. So he relied on his followers to continue with that. But of course we are saying, Prabhupada is Prabhupada. He could do it. Even if he would have 2 years extra, 1 year extra, he could have created a system of Varna Ashrama Dharma. So he was lamenting for that, not for that his bank balance, that some millions that he is going to lose of the building that temples that he have created. They were Krishna's anyways. Prabhupada incluso le pasó igual, o sea que cuando estaba dejando el cuerpo, la única lamentación que tenía era por no tener más tiempo para poder predicar más. No lamentó de que los templos que ha creado en todo el mundo, grandes edificios y tal, que lo va a dejar y ya va a perderlo todo. No tenía apego ninguno.
Lo peor de lo que puede ocurrir es para una persona nisanga, sin asociación. Eso es lo peor que puede pasar a un devoto, ¿no? Estamos viendo también un devoto nuestro, querido devoto Jivattatva Prabhu. Está anhelando que vengan devotos, que vengan más devotos. Porque un devoto quiere decir sadhu sang, sarva sastra kae, lava matra sadhu sang, sarva siddhi hai. You know? So sadhu sang is so important. You may not have any bank balance, you may not have any house, you may not have any family, but if you have sadhus as in your company, you are safe. Because many people go crazy, like when they lose their families, you know, their possessions, and your wife, your children have gone away, you are left all alone. They can go crazy. You know, that's the worst period. But if you have sadhu sang, you have devotees surrounding you, they will lift you up. You know? Hay mucha gente, incluso devotos, ¿no? O sea, si pierden toda la familia, la mujer, los hijos se han marchado, no tiene casa, el banco te lleva a tu casa y pierde hasta todo, entonces se vuelven locos, pueden volver locos. Pero si tienes sadhu sang, simplemente un sadhu sang simple, normal, con que hay un devoto en tu vida. Sadhu sang no quiere decir que tiene que tener 100 devotos rodeándote. It doesn't mean that you have hundreds of devotees surrounding you. Sadhu sang doesn't necessarily, if it are there, good, but if they are not there, even one single devotee can change your life, whole life we can change. You know? Así que es importante el sadhu sang. Bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios. Jai Shri Gaura Nitai ki, Jai Shri Prabhu.